a serious issue. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know that the House joins me in condoning the attacks. Honorable Chairman Sir, Government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2020. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January 2026, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor the embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating this advice to avoid travel in even stronger terms. The Directorate General of Shipping, Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 14 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement ashore. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued another advisory on 14 February, urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. This was again reiterated in strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with our fishermen who operate out of Iran. This was the situation till 28 February 2020. Once the conflict commenced, the Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims for their internal movement. Indian nationals who were in Iran for business reasons were assisted to cross over to Armenia and return home. രാജ്യസഭയിലെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. വലിയ പ്രതിഷേധം അവിടെ നടക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ. ആ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. പക്ഷേ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോഴും has constituted a quick response team for immediate response, coordination and support functions. This team will function on a 24/7 basis. Honorable Chairman Sir, I would like to inform the House through you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisories. The embassy in Israel did so on 28th February and 1 March, UAE on 28th February and 5 March, Bahrain on 28th February, Qatar on 28th February, Kuwait on 28th February and 5th March, and Saudi Arabia on 28th February and 8th March, Oman on 28th February, Iraq on 28th February and 5th March. MEA has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from those. Let him complete his statement. Let him complete his statement. You are not allowing him to make the statement. That is not correct. Gargaji, that is not correct. I allowed you to speak. Let him complete the statement. I will come back to you. Let him complete the statement. Please. The MEA's latest update on this was issued on 7th of March. Honorable Chairman Sir, our diplomats have also worked hard
to assist stranded transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, to enable the return of Indian passengers. Our estimate is that as of yesterday, almost 67,000 of our nationals have done so. Sir, I also saw, today I was informed of a handout information put out by the Ministry of Civil Aviation, and this tells us of the efforts government is making. Yesterday there were 15 inbound flights operated by Indian carriers which arrived in India. On the 7th. On the 8th there were 49 flights and on the 9th there are 50 flights. So I want to assure the House that every effort is being made that those who are stuck in the region, those who are transit passengers who are there, those who need to come back urgently from this region, we are making every effort for them to do so. Chairman, sir, throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. Sir, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully, taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I am confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Now, Honorable Leader of the House. आदरणीय सभापति जी, बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में
माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है। പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സാഹചര്യം ഇന്ത്യ ക്രൂഷ്യലായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ ലഭ്യത, ഊർജ്ജപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പുവരുത്തും. നമ്മുടെ ഇന്ധന ലഭ്യത, അതിപ്പോൾ എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിലടക്കം പാചകവാതകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ സർക്കാർ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടക്കം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റുകളുമായി പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടടക്കം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു വരി പോലും മറുപടിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതായത് ഈ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അടക്കം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഊർജ്ജ വിഷയത്തിലടക്കം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 30 ദിവസത്തേക്ക് എണ്ണ വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യ കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്നു? ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ മികച്ച അഭിനേതാക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്ന US ട്രഷറി സെക്രട്ടറിയുടെ അപമാനകരമായ വാചകങ്ങൾക്കടക്കം എന്തെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വരി പോലും ഉത്തരമില്ല വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ വിഷയങ്ങളിലാണ് പ്രതിപക്ഷം വലിയ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ ഉയർത്തിയത്. രാവിലെ ലോക്സഭയിൽ ഉയർത്തിയത്. ലോക്സഭ നിർത്തിവെക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തുകയായിരുന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്, കാതലായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ധന ലഭ്യതയുടെ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി. എങ്ങനെ ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തും? പ്രതിസന്ധിയില്ലാതെ, ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നതിലൊന്നും കൃത്യമായ മറുപടി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണശേഖരമൊക്കെ വളരെ വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാചകവാതകം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് വിതരണത്തിൽ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കമ്പനികൾ ഏർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനെ ഒന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഏതായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം രാജ്യസഭയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. നോക്കൂ, എന്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാ മലയാളീസും ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം നാട്ടിലവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാണ്. മെഡിട്രീന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താ മൂവ്മെന്റ്? ഈ ചുവരിലെ കറകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ടൈമായില്ലേ? സർ, ഷോട്ട് റെഡി. സാറ് ഇൻഡിഗോ സ്റ്റെയിൻ ഫ്രീ മത്സ്യന അടിച്ചിരിക്കുന്നേ. അത് പറയണ്ടേ? ചുമരിലെ കറകളെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ തുരത്തു. ഇൻഡിഗോ പെയിന്റ്, സ്റ്റെയിൻ ഫ്രീ ഇന്റീരിയർ എമൽഷൻ. കറകളെ കറക്കിയെറിയൂ. Stop scrolling. Start finding. Your perfect match is on m4marry.com. ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിശ്വസ്ത പങ്കാളി. ഇന്ന് തന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്